Okay, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ബേസ് ആൻഡ് അഡീഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, സബ്ട്രാക്ഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചു. ബൂളിയൻ ആൾജിബ്രയിലെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സും അതിന്റെ തിയറംസും പഠിച്ചു. ഒരു തിയറം മാത്രമേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തു. സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ മെയിൻ ടേംസ് ആൻഡ് മാക്സ് ടേംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുമുമ്പ് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും കുറച്ച് തിയറംസും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആബ്സെന്റ് അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ബേസ് ആൻഡ് അഡീഷൻ ആണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് തിയറംസ് പറഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തെ തിയറം ഡുവാലിറ്റി തിയറം ആയിരുന്നു. ഡുവാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ. സോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അതിന്റെ ഡ്യുവൽ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ എഫ് ഡി എടുക്കണമെങ്കിൽ okay, Hema is asking me to discuss few more problems once more. Okay, we'll do that. Okay, right. Okay. നമ്മൾ അവസാനം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത തിയറം ഡുവാലിറ്റി തിയറം ആയിരുന്നു, ഡുവാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിരുന്നു. സോ ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് അതിന്റെ ഡ്യുവൽ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓർ സൈൻ മാറ്റിയിട്ട് ആൻഡ് സൈൻ പ്ലേസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഷുഡ് ബി റീപ്ലേസ് വിത്ത് ഓർ, ones with the zeros, and zeros replaced with the ones. Variables and their complements are unchanged. Variables and their complements are unchanged. Right? For example, if you have a function a plus 1 equal to 1 expression, and then its dual form is a dot 0 equals 0. Variable a remains as such. 1 is replaced with 0, and again a 1 is replaced with a 0. Your or sign here is replaced with a and sign. And we also said if an expression is valid, this expression is valid. This expression is valid. A plus 1 is always 1. Is dual expression, that is a dot 0 equal to 0, is also valid. Also valid. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു തിയറം, ഡുവാലിറ്റി തിയറം ഓർ ഡുവാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഡുവാലിറ്റി തിയറം ഓർ ഡുവാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ട് നമുക്കത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഡ്യുവൽ എടുക്കാം, എന്നിട്ട് അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. തിരിച്ച് സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമിന്റെ ഡ്യുവൽ വീണ്ടും എടുക്കാം. Then we'll get the actual expression simplified. Okay. Hema കുറച്ച് problems repeat ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. Can you please discuss last two problems in the last class once more? Okay. So please note that if an expression is valid, its dual form is also valid. If you are unable to solve or simplify a given expression, you can solve its dual expression, then convert back into the original expression. അത് നമ്മൾ ഹേമ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം, ഐ തിങ്ക് ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം വാസ് a plus a bar b plus a bar b bar c was a function given, and you are asked to simplify this function. ശരിയല്ലേ? അതായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന് തോന്നുന്നു. a plus a bar b plus a bar b bar c, അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ശരിയല്ലേ? ഹേമ കറക്റ്റ് അല്ലേ? സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻസർ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? a plus b
പ്ലസ് സി നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എ പ്ലസ് എ ബാർ ബി ഫോം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സപ്പോസ് നമുക്ക് ആ മെത്തേഡ് അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം, നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇതിന്റെ ഡ്യുവൽ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാം. വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡ്യുവൽ എക്സ്പ്രഷൻ? വേരിയബിൾ അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും എ ഡോട്ട്, റൈറ്റ്, എ ബാർ അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും, ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഡോട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലെ. സോ അത് പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും. ഡോട്ട് ഇവിടെ ഓർ ആണ്, ആൻഡ് ആയിട്ട് മാറും. ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എ ബാർ അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും, ഇതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും? ഡോട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലെ, പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. സോ പ്ലസ് അത് പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും. ബി ബാർ അതുപോലെ തന്നെ ഡോട്ട് ഓർ ആയിട്ട് മാറും. സി അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം. ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ നമുക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൻസർ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഞാൻ ഡ്യുവൽ എടുത്തു. ഡ്യുവൽ എടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി, റൈറ്റ്. അപ്പൊ ഇത് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്തായിട്ട് വരും? ഫസ്റ്റ് ടേം വിൽ ബി എ ഡോട്ട് എ ബാർ പ്ലസ് എ ബി dot with a bar plus b bar plus c. a dot a bar എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, 0 ആയിരിക്കും അല്ലെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ. സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് a dot b dot with a bar plus b bar plus c. ബ്രാക്കറ്റിനകത്തോട്ട് എടുക്കുമ്പം a dot b dot a bar plus a dot b dot b bar plus a dot b dot c. വീണ്ടും നമുക്കറിയാം എ ഡോട്ട് എ ബാർ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്, അത് 0 ആയിട്ട് മാറും. ബി ഡോട്ട് ബി ബാർ വരുന്നുണ്ട്, അത് 0 ആയിട്ട് മാറും. സോ ദിസ് വിൽ ബിക്കം എ ഡോട്ട് ബി ഡോട്ട് സി. അപ്പം ഈ എക്സ്പ്രഷന്റെ ഡ്യുവൽ ഫോം ഞാൻ എടുത്തപ്പം അത് എങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ആയിട്ട് മാറി? എ ഡോട്ട് ബി ഡോട്ട് സി ആയിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ആയിട്ട് മാറി. സോ ആക്ച്വൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഇതായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഈ സൊല്യൂഷന്റെ എ ഡോട്ട് ബി ഡോട്ട് സിയുടെ ഡ്യുവൽ ആയിരിക്കും. അതെന്തായിരിക്കും? എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ആയിരിക്കും. സോ നമുക്ക് എ പ്ലസ് എ ബാർ ബി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോ ഇഷ്യൂസ്. ടേക്ക് ദ ഡ്യുവൽ ഫോം, സിംപ്ലിഫൈ ദാറ്റ്, you will get a simplified expression. Here I got it as a dot b dot c, right? Then take its dual form, that will be a plus b plus c, and that will be the simplified form of the original expression. Clear ആണല്ലോ? നമ്മളത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എ പ്ലസ് എ ബാർ ബി എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു. നമ്മൾ അതറിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക, അത് നമ്മൾ അവെയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പ്രൊസീജിയർ നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ no issues. Take the dual form, right? Then simplify it. You can easily simplify that into product ABC, A dot B dot C, right? All other terms will be 0, 0, and 0. Then the simplified form of the actual expression given will be the dual of the simplified form here, that is A dot B dot C. Its dual will be A plus B plus C. Right. I think this is clear. And I have given you one homework. Copied? Did you copy this? Shall I move to the solution of homework? Right. If you're done, you please type C. Wait here like a W. Type here. Right. Okay. Right. So the homework was, I think it is A plus A bar B plus A bar B bar C plus A bar B bar C bar D plus etc. And you are asked to identify the simplified expression. Right. And then similarly what we did earlier, you can take the dual form. So A dot A bar plus B, this will be dot, dual form will be or. Then this is or, dual form will be again dot, A bar plus B bar plus C
So these are dots plus, right, A bar plus B bar plus C bar plus T plus etc. This will be dot, right? Or sign will be replaced with and sign while taking the dual form, right? So T, this is the third term. Then again with the dot with the other terms, etc. It will repeat. So again, A dot A bar will be 0. Then we'll get A dot B here, right? A dot B. A dot A bar will be 0. Dot with again A bar plus B bar plus C. Dot with A bar plus B bar plus C bar plus T. Dot with another term, etc. So the product here, A dot B dot A bar will be 0. 0 plus AB dot B bar also will be 0. I have a C here. So I'll get A, B, C, right? Dot with again A bar plus B bar plus C bar plus T and other terms. Again the product, I have ABC here. ABC dot A bar will be 0. ABC dot B bar will be again 0, right? ABC dot C bar will be again 0. Right, yeah. Most of you answered A plus B plus C plus D, etc. Right, that is correct. Then I will get plus A dot B dot C dot D. That term will be there. Right, the term will be there, A, B, C, D. Right. So it's a dual form plus A dot B dot C dot D dot. If you have another term, I will get E, F, etc. Right. If I have A here, A bar here, plus B bar, plus C bar, plus D bar, plus E ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ടേമും കൂടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നേനെ, right? So etc. Right. So its dual form will be the simplification of the actual expression will be the dual of this, that is A plus B plus C plus D plus E, etc. So A plus B plus C plus D, etc. will be the simplified expression corresponding to the given expression. We have n number of terms, etc., etc., etc. So A plus B plus C plus D plus E plus etc., etc. Okay, so that is one of the advantage of duality theorem. You can make use of the theorem to simplify the given expression. If this expression is not getting simplified quickly, you can take its dual, then simplify it quickly, then take its dual back. So that will give you the simplified expression corresponding to the actual given expression. Right. Right. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആബ്സെന്റ് ആയവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടോ? സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഡുവാലിറ്റി തിയറം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഗിവൺ എക്സ്പ്രഷന്റെ ഡ്യുവൽ എടുത്തു, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു, തിരിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു, ആക്ച്വൽ എക്സ്പ്രഷന്റെ സിംപ്ലിഫൈഡ് എക്സ്പ്രഷൻ അറൈവ് ചെയ്തു. ബാക്കിയുള്ളവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത എനി ഇഷ്യൂസ് ഓക്കെ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഡുവാലിറ്റി തിയറം ആൻഡ് സൈൻ ഓർ ആക്കി മാറ്റണം, ഓർ സൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് ആക്കണം, വൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സീറോസ് ആക്കി മാറ്റണം, സീറോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വൺസ് ആക്കി മാറ്റണം, വേരിയബിൾസും അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ഫോംസും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യുക, അതിന് മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. റൈറ്റ്, ഓക്കെ ആണോ? വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം? ബാക്കിയുള്ളവർ ഒന്ന് ക്ലിയർ അടിച്ച് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യൂ. ഓക്കെ ആണോ? 2 മണിക്കൂർ മാത്രമേ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകാവുന്നുള്ളൂ. വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വീണ്ടും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല വീട്ടിൽ പഠിക്കാനൊന്നും. അപ്പം ക്ലാസ്സിൽ ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ പറയാം. റൈറ്റ്, വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ ആണോ? റൈറ്റ്.
and we are getting into our important topic in digital electronics, right? So that is min and max terms. Min and max terms. Min term and max term. Right? This is very important. We will spend half an hour for min and max terms to learn the concept of min and max terms. Okay, that's important ആണ്. ആ പോർഷൻ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ മിൻ ടേംസും മാക്സ് ടേംസിന്റെ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി പോർഷൻസ് ഒക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തു പോകാവുന്നതുള്ളൂ. മിൻ ആൻഡ് മാക്സ് ടേംസ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. മിൻ ആൻഡ് മാക്സ് ടേംസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലോജിക് സർക്യൂട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. 2 ഇൻപുട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണത്. ഇറ്റ്സ് എ ലോജിക് സർക്യൂട്ട്. ഒരു കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട് ആണ്, ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ലോജിക് ആണ്. അതിന് 2 ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്. റൈറ്റ്, സിമ്പിൾ കേസ് നമുക്ക് എടുക്കാം. 2 ഇൻപുട്സ്. ആ ഇൻപുട്സ് ബൈനറി വേരിയബിൾസ് ആണ്, എ ആൻഡ് ബി. റൈറ്റ്, സിമ്പിൾ സിസ്റ്റം ആണ്. 2 ഇൻപുട്ടേ ഉള്ളൂ, എ ആൻഡ് ബി. എ ഈസ് കോൾഡ് എം എസ് ബി, ബി ഈസ് കോൾഡ് എൽ എസ് ബി. എം എസ് ബി ബിറ്റ് എ ബിറ്റ് ആണ്, ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് LSB B ആണ്. And my logic or my circuit has one output that is called F. Okay, no? F എന്തിന്റെയൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കണം? Output will be always a function of inputs. They are A, B. Right? Output F is a function of the input variables A and B. Clear or not? Right. And we are going to describe the logic L. ഈ സർക്യൂട്ടിന്റെ ബിഹേവിയർ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. റൈറ്റ്, നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത സർക്യൂട്ടാണ് എൽ. അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ബിഹേവിയർ നമുക്കറിയാം. അതെങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ചാലഞ്ച്. റൈറ്റ്, സോ ഇൻപുട്ട് 2 എണ്ണം ഉണ്ട്, എയും ബിയും ആണ്. സോ ലെറ്റ് മീ മാർക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ ആൻഡ് ബി. എക്ക് എത്ര വാല്യൂസ് എടുക്കാം? എ ബൂളിയൻ വേരിയബിൾ ആണ്, ബിയും ബൂളിയൻ വേരിയബിൾ ആണ്. അപ്പൊ എക്ക് എത്ര വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആയിരിക്കും? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എക്ക് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആയിരിക്കും? 2 വാല്യൂസ് അല്ലേ? സോ എ ക്യാൻ ബി 0 ഇനീഷ്യലി. റൈറ്റ്, ബിക്ക് 2 വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആണ്. റൈറ്റ്, ബി ക്യാൻ ടേക്ക് 2 വാല്യൂസ്. ബി ക്യാൻ ബി ഐദർ 0 or a 1. Okay, so A0 keep B 2 values possible ആണ്, either 0 or a 1. So double 0 and a 0 1, 2 cases. Then A can take 1 also. Right? If A is taking a value 1, again for B we have 2 options, either 0 or 1 with A equal to 1. Right? Hence a total of 4 combinations are possible. And that can be identified quickly by writing 2 power number of inputs. That will give you total number of combinations. Total number of combinations. Right. We are moving very slowly. Right. So later on we'll increase our pace. Okay. And if you are feeling that I am too slow, then please let me know. Will increase the pace. Right. So this is our second class. So second class il njan pace valare korachittanu povunnathu. Valare bore adikkanengil pace valare koravayittu thonnaanengil ningalku ena remind cheyam, will increase the pace. Okay, automatically third or fourth class il nammal korachum kuda pace good. Okay, no? Right. So 2 power n is the total number of combinations possible, where n is the number of variables. Number of variables. In the variables are number of binary variables. Number of binary variables.
Here it is 2 inputs, 2 variables, so 2 power 2 is 4 combinations are possible. Okay. So while discussing this circuit, we should consider all possible input. Here with 2 input lines, we will have a total of 4 combinations, and I'm going to describe my function f of a comma b against each and every combination. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, എങ്കിലും നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും to understand mean and max terms. Right? So f of ab നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ആണ്, നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അതിനെ represent ചെയ്യാം. Suppose my output is 0 if both inputs are 0. Again my input is 0 if a is 0, b equal to 1, and my output is 1 for 1 0 and 1 1. അതെന്റെ റിക്വയർമെന്റ് ആണ്, എന്റെ സർക്യൂട്ട് ആണ്, ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. രണ്ട് ഇൻപുട്ടും 0 ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എഫ് 0 ആയിരിക്കണം, 0 1 ആണെങ്കിലും 0 ആയിരിക്കണം, 1 0 ആണെങ്കിൽ അത് 1 ആയിരിക്കണം, 1 1 ആണെങ്കിൽ അത് again 1 ആയിരിക്കണം. അതാണ് റിക്വയർമെന്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എ ബി എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. റൈറ്റ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് രണ്ട് representations ഉണ്ട്. A representation using mean terms, okay, third column is mean term, and representation using max terms. Fourth column is for max terms, okay, mean and max terms. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, എങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. Right. ഹലോ സർ, മ്യൂട്ടായി പോയി സർ. സാറിന്റെ മൈക്ക് മ്യൂട്ടാണ്. Yes, sorry. Right. If you are representing the function using min term should be a product term, and that product term should return a logic 1. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. മീൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ടേം ആയിരിക്കും. ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യണം? ഓൾവേസ് 1 റിട്ടേൺ ചെയ്യണം. അതിപ്പം ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. Right now we are not related a min or max term with the given function f of a comma b. In general, a min term will be a product term, and that product term should return a 1, right? And there will be each min term corresponding to each combination, right? Okay, now ഓരോ കോമ്പിനേഷനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓരോ min terms ഉണ്ടാവും. So let us write all min terms first, then we will represent the function using min term. Okay, right. So min term should be a product term, and that product should return a logic 1 corresponding to that particular combination. So first combination is 0 0. അപ്പൊ 0 0 a equal to 0 b equal to 0 കണ്ടീഷനിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ടേം ആയിട്ട് എഴുതണം. ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ടേം എന്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യണം? 1 റിട്ടേൺ ചെയ്യണം. നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുക? എയും ബിയും 0 ആണ്, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി, ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഷുഡ് റിട്ടേൺ എ ലോജിക് 1. എങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതാം? എ കോംപ്ലിമെന്റ് എടുക്കും അല്ലെ, എ കോംപ്ലിമെന്റ് or a bar അല്ലെ, a bar പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു, ഡോട്ട് ബി ബാർ, a bar b bar, ശരിയല്ലേ? സോ എയും ബിയും സീറോസ് ആണെങ്കിൽ 0 bar dot again 0 bar will be 1 dot 1, that will give me a 1. So the first min term is a bar dot b bar. അത് എഴുതിയതിൽ സംശയങ്ങളുണ്ടോ? a bar dot b bar against first combination. ക്ലിയർ ആണല്ലോ, ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. എയും ബിയും 0 ആവുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ മിൻ ടേം 1 റിട്ടേൺ ചെയ്യണം. എഴുതുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കണം, മിൻ ടേം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. സോ ഐ ഹാവ് ഓൺലി വൺ ഓപ്ഷൻ ടു ഗെറ്റ് എ 1 ഫ്രം a equal to 0 b equal to 0 condition, that is a complement dot b complement or a bar dot b bar.
right? I think that is clear, right? And the second minterm corresponding to the combination 0, 1, 0, 1. Again, that should be a protect and that should return a logic 1. How to write that? A is 0, so a complement will be 1, right? B is anyway 1, so I should take a protect with B, right? A bar B, right? Very good. So that is another minterm corresponding to which combination? 0, 1, right? Third case, A is anyway 1, so A dot B complement because B is 0. So A dot B bar is a minterm corresponding to the third combination, right? Very good. And fourth case is quite easy. Both are equal to 1, A1, B1. So the product A dot B will be always 1, right? So A dot B is my fourth min term, right? So these four min terms I will distinguish by or differentiate by specifying a letter small m, small m, small m, small m. Small m is for minterm, right? And we have four minterms, and these minterms are indexed by their decimal equivalents. Decimal equivalents corresponding to the combinations, right? So first minterm corresponding to 0, 0. The decimal equivalent is 0. So we'll call it as small m subscript 0, m0, right? Then second minterm is 0, 1. Its decimal equivalent will be 1. Sure, 0, 1 decimal equivalent to 1. So that is represented by m1. Index is corresponding to decimal equivalent of the combinations. Third minterm, the combination is 1, 0. The decimal equivalent of 1, 0 is what? 1, 0 binary decimal equivalent. 1 into 2 power 1 plus 0 into 2 power 0. That is 2 itself, right? So M2. Decimal equivalent of 1, 1. Last midterm is corresponding to 1, 1. Decimal equivalent is 1 multiplied by 2 power 1 plus again 1 multiplied by 2 power 0. So this is 2 plus 1. That will give me 3. So this is M3. Right. So I have four minterms distinguished by their indexes. Indexes are corresponding to the decimal equivalent of respective input combinations. 0, 0, decimal is 0, 0, 1, decimal equivalent is 1, 1, 0, decimal equivalent is 2, 1, 1, decimal equivalent is 3. Is that correct? Clear or no? So we have four minterms. Yes. All the simple one. But it is most important in our subject. Right? Okay. Then I'm going to express my function f using my minterms. F equal to f of a comma b equal to, right? So as I said, minterms are product terms and that returns a 1, right? The minterms are used to represent the function f of a comma b, in this particular example f of a comma b, that has a value 1, that has a value 1. Okay, now എപ്പോഴൊക്കെ function 1 ആവുന്നത് corresponding to minterm, ഏതാ minterm? 1, 0 implies m2, right? And function is 1 again corresponding to 1, 1, that is minterm m3, right? Yes. Okay, Srila Chandran said M2 and M3, right? That is actually M2 comma M3. So I should not use and sign, right? So function will be 1 corresponding to 1, 0 combination or 1, 1 combination, right? So function will be 1 if A1 B0, that is A dot B bar 1, 0 condition A1 B0,
Or the second possibility is function will be 1 if a equal to 1, b equal to 1. That is a dot b. Okay, that is corresponding to 1, 1. Right, clear ആണല്ലോ? ഫംഗ്ഷൻ 1 ആവുന്ന രണ്ട് കേസുകളും മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് എന്താണ്? A1 B0 കേസ്. സെക്കൻഡ് കേസ് എന്താണ്? A1 B1 കേസ്. Right? And what is A B bar actually? എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ A B bar A B അങ്ങനെ എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മിൻ ടേംസ് മാത്രം എഴുതും. Right? A B bar 1 0 corresponding to which min term? M2. Right? Min term 2 plus A dot B. ഏത് min term ആണ്? Min term AB. A1 B1. AB ഏതാ min term? 3. Right. So the function is expressed as f of a comma b as a sum of min terms. Right? Min term will return a logic 1. So function will be 1 corresponding to A1 B0, first case A1 B0, or A1 B1, that is second case 1 1, last entry in the table 1 1 1 1 corresponding to A dot B, that corresponding to M3. ഇത്ര ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പൊ എപ്പോഴും നമുക്കിങ്ങനെ ഓർ സൈൻ എപ്പോഴും എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ഓർ വലിയ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് പോവും. അപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് സം നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? കണ്ടിന്യൂസ് സം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ ഉണ്ട്. ഏതാണ്? സിഗ്മ. അല്ലെ? സം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ സിഗ്മ സിമ്പിൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. എന്തിന്റെയൊക്കെ സിഗ്മയാണ്? M2, M3. Right? M2, M3. Right. So continuous OR operation is represented using a symbol called sigma. So sigma of എന്തിന്റെയൊക്കെ സമ്മാണ്? M2 and M3. So M2, M3. Right. Sigma of M2, M3. എപ്പോഴും നമുക്ക് M റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So f of a comma b can be represented using the symbol sigma. റൈറ്റ്? എപ്പോഴും നമ്മൾ എം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ, ഇൻഡെക്സ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെ? 2, 3. റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഇതിനൊരു പേര് പറയും. ഇത് ഏത് ഫോമാണ്? പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സം ആണോ? സമ്മിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ? SOP ആണോ? POS ആണോ? സം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ? പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സം ആണോ? ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സം ആണ് അല്ലെ? സോ സം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, സം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊഡക്റ്റ്. റൈറ്റ്? ക്ലിയർ അല്ലേ? സം ആണ് അല്ലെ? ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ? ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സം ആണ്. സോ വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് സം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ SOP form. Sum of individual product. Sum of individual product. Right? So f of a comma b equals sigma 2 3 implies, അത് കണ്ട് നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? 1 0 കോമ്പിനേഷനും 1 1 കോമ്പിനേഷനും ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. റൈറ്റ്? അത് ഈ ടേബിളിൽ വിസിബിൾ ആണ്. 1 0 കോമ്പിനേഷനും 1 1 കോമ്പിനേഷനും മാത്രം ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. That is indicated by sigma 2, 3. Right? Sigma is corresponding to a simple continuous sum of individual min terms. Individual min terms are product terms, so sum of individual products. Clear ആണോ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ 1 ആവുന്ന കേസ് മാത്രമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതിന് നമ്മൾ ഈ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉപയോഗിച്ചു, മിൻ ടേംസ് ഉപയോഗിച്ചു. റൈറ്റ്? ഫംഗ്ഷൻ ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് എടുക്കാം? എഫിന് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആണ്? എഫ് എന്താണ്? ഒരു ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അല്ലെ? ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷൻ ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആണ് കുട്ടികളെ? ഐദർ 0 or 1. രണ്ട് വാല്യൂസ് മാത്രമേ അതിനും പോസിബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ?
അപ്പൊ നമ്മൾ മിൻ ടേംസ് ഉപയോഗിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ 1 ആവുന്ന കേസുകൾ പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെ മിൻ ടേംസിനാണ്? 2 and 3, 2,3 അല്ലെ? അപ്പൊ ബാക്കി മിൻ ടേംസിനൊക്കെ ബാക്കി കോമ്പിനേഷൻ, രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ കൂടെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ഏതൊക്കെയാണ്? 0, 0, 0, 1. ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ബാക്കി കോമ്പിനേഷൻ ഒക്കെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും അല്ലെ? ഫംഗ്ഷൻ 1 അല്ലെങ്കിൽ 0 ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ 1 ആവുന്ന കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് 1, 0യും 1, 1ഉം അല്ലെ? ഫംഗ്ഷൻ 1 ആവും. ബാക്കി 2 മോർ കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിന് ഫംഗ്ഷൻ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഐദർ ഫംഗ്ഷൻ 1 ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ പറയാം. ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ബാക്കി കോമ്പിനേഷൻസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും? ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും അല്ലെ? അത് വീണ്ടും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ബൈനറി ഫംഗ്ഷൻ, ഒരു ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. ഒന്നുകിൽ 1 ആവുന്ന കോമ്പിനേഷൻസ് മാത്രം പറയാം. അതിനെ നമ്മൾ മിൻ ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. റൈറ്റ്. സെക്കൻഡ് കേസ് എന്താണ്? ഫംഗ്ഷൻ 0 ആവുന്ന കേസുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ മാക്സ് ടേംസ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അപ്പം ഞാൻ ഐ തിങ്ക് representation of a function using min term is clear. സംശയങ്ങളുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇത്. ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ബാക്കി പോർഷൻസ് വരുമ്പോൾ എന്റെ എഫേർട്ട് വളരെ കുറച്ച് മതിയാവും. വീണ്ടും ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, ഐ വിൽ റിപ്പീറ്റ്. എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ക്ലാസ്സസ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും. മിൻ ടേംസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ? വളരെ കുറച്ച് പേർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ ആണോ? റൈറ്റ്. റൈറ്റ്. സോ ലെറ്റ് us represent the function using max terms. Right? Max terms. Right. Max terms. നമ്മൾ മിൻ ടേംസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മാക്സ് ടേംസ് ആർ, മിൻ ടേംസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ടേംസ് ആയിരുന്നു അല്ലെ? സോ മാക്സ് ടേംസ് ആർ some terms, right? So the max terms are some terms, and that will return a logic 0, right? Logic 0 return ചെയ്യുന്ന ടേംസ് ആണ് മാക്സ് ടേം. അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സം ടേംസ് ആയിരിക്കണം. ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു യുവർ മിൻ ടേം. Right? Max terms some terms ആയിരിക്കണം, and that sum should return which value? A 0. Right? So look at first combination, A equal to 0, B equal to 0. അത് നമുക്ക് സം ആയിട്ട് എഴുതണം. ആ സം എന്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യണം? A 0 റിട്ടേൺ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഒരു സം ടേം ആയിരിക്കണം. സം എന്താ റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത്? 0 ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ? സോ എയും ബിയും സീറോസ് ആണെങ്കിൽ സം ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എ ഓർ ബി എഴുതിയാൽ മതിയല്ലോ. എയും 0 ആണ്, ബിയും 0 ആണ്. എന്താ റിട്ടേൺ ചെയ്യാതെ? 0 റിട്ടേൺ ചെയ്യും അല്ലെ? അതിനെ ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ എം വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ക്യാപ്സ് എം ഫോർ മാക്സ് ടേംസ്. ക്യാപിറ്റൽ എം. റൈറ്റ്. ക്യാപിറ്റൽ എം. ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? Some term ആയിരിക്കണം max term. That sum should return as 0. So if A equal to 0, B equal to 0, their sum A or B will be also 0. So first max term is A plus B. Right. Second case A 0 ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ എയിൽ എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല. A or B 1 ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ സം 0 റിട്ടേൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് എഴുതണം? ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് B I should write B complement. ശരിയല്ലേ? ബി എന്താണ്? 1 ആണ്. ബി കോംപ്ലിമെന്റ് വിൽ ബി 0. A is anyway 0. So 0 plus 0 will be again 0. That is also represented by a capital M. M for max term. Second max term. Okay. Right. Third case A1 B0. So I should write A complement. Right. Very good. Plus B. That is a third term. Sorry, third max term. Right. Last case രണ്ടും 1 ആയതുകൊണ്ട് A complement plus B complement. That is my last fourth max term. Right. And I should distinguish these max terms by giving the indexes similar to what we did for min terms. 0, 0 index is decimal equivalent is 0. So M0, M1, M2, and M3. Right.
So these are for max terms. So in general, you will have a 2 power n number of min terms maximum, 2 power n number of max terms maximum, right? Two variables ആണെങ്കിൽ 4 min terms ഉണ്ടാവും maximum ആയിട്ട്, 4 min terms ഉണ്ടാവും, 4 min and 4 max terms. Or in general 2 power number of variables min terms ഉണ്ടാവാം, max terms ഉണ്ടാവാം. അത് ഏതൊക്കെ min terms നമ്മളെ ഫംഗ്ഷനിൽ വരും എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴൊക്കെ 1 ആവും എന്നുള്ളതാണ്, റൈറ്റ്? ഏതൊക്കെ മാക്സ് ടേംസ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷനിൽ വരും എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഏതൊക്കെ കോമ്പിനേഷനിൽ ഫംഗ്ഷൻ 0 ആവും എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഈക്വൽ ആണ്, രണ്ട് സീറോസും ഉണ്ട്, രണ്ട് വൺസും ഉണ്ട്, അല്ലെ? ഫംഗ്ഷൻ 2 തവണ 0 ആവുന്നു, 2 തവണ 1 ആവുന്നു. സോ 2 min terms ഉണ്ടാവും, 2 max terms ഉണ്ടാവും. Out of 4 min terms, 2 min terms will be there. They are 2 and 3. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തു. And out of 4 max terms, I will have 2 max terms. They are caps m0 and caps m1, right? Then how to write that? എങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുക f of abc? f of ab എങ്ങനെ എഴുതും? ഫംഗ്ഷൻ f of a, b. നമ്മൾ നേരത്തെ എസ് ഓഫ് പി ഫോമിൽ എഴുതി, ഫംഗ്ഷൻ 1 ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ എഴുതി. ഏതൊക്കെ കേസിലാണ് ഫംഗ്ഷൻ 1 ആവുന്നത്? കറസ്പോണ്ടിങ് ടു min terms 2 and 3. So we will write those conditions in which function will be equal to 0. എപ്പോഴൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ 0 ആവുന്നത്? Corresponding to max term 0 and a max term 1, right? അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ 0 ആവും. സോ എയും ബിയും സീറോസ് ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്താവും? 0 ആവും. അത് മാത്രമാണോ? എയും ബിയും 0 ആയ മാത്രമാണോ ഫംഗ്ഷൻ 0 ആവുക? അല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വന്നാൽ മതി. ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എയും ബിയും 0 ആവുന്ന കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. രണ്ടാമത്തെ കോമ്പിനേഷൻ ഏതാണ് കുട്ടികളെ? A0. ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. A0 B1, A0 B1, caps M1. caps M1 ഏതാണ്? A plus B bar, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്തായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ 0 ആവണമെങ്കിൽ അത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട എഴുതാൻ, അല്ലെ? ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം 0 ആവുമ്പം എൻറ്റയർ ഫംഗ്ഷൻ 0 ആവണമെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണമല്ലോ എഴുതാൻ. സോ പ്രൊഡക്റ്റ് വിത്ത് അനദർ ടേം ദാറ്റ് ഈസ് a plus b bar. a plus b bar ആണല്ലോ A0 B1. സോ ദ ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ബി 0 a plus b കോംപ്ലിമെന്റ്, റൈറ്റ്? ഇവിടെ രണ്ട് കേസിൽ മാത്രമേ ഫംഗ്ഷൻ 0 ആവുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് മാക്സ് ടേംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏതൊക്കെയാണ്? a plus b ഏതാണ് മാക്സ് ടേം കുട്ടികളെ? caps m0. അപ്പൊ എനിക്കിത് എങ്ങനെ എഴുതാം? എയും ബിയും എപ്പോഴും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, m0 എഴുതാം ഇൻ ഡോട്ട് വിത്ത് a plus b bar ഏതാണ് മാക്സ് ടേം? മാക്സ് ടേം 1 ആണ്, അല്ലെ? ശരിയല്ലേ? ഇൻ പ്രൊഡക്റ്റ് വിത്ത് മാക്സ് ടേം 1. ഓക്കെ ആണോ? അങ്ങനെ കുറെ കേസുകൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം, കുറെ മാക്സ് ടേംസ് ഉണ്ടാവാം. നമ്മുടെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചിലപ്പം 3 വേരിയബിൾസ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം ഉണ്ടാവാം, 4 വേരിയബിൾസ് ആണെങ്കിൽ അതിലും കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാം, റൈറ്റ്? അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് വരുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡോട്ട് ഡോട്ട് എഴുതി പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യും. കണ്ടിന്യൂസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ എ സിമ്പിൾ പൈ ഓഫ് m0, m1. കണ്ടിന്യൂസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് m0 and m1. എപ്പോഴും നമുക്ക് m എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സോ നമ്മൾ എന്ത് മാത്രം എഴുതും? ഇവിടെ എഴുതിയ പോലെ ഇൻഡെക്സ് മാത്രം എഴുതും. പൈ ഓഫ് ഏതൊക്കെ ഇൻഡെക്സുകളാണ്? 0, 1, റൈറ്റ്? അപ്പൊ അത് ഏത് ഫോമാണ്? ഏതാണ്? പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്, അല്ലെ? എന്തിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്? ഇൻഡിവിജ്വൽ സമ്മിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്, അല്ലെ? പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സംസ്, അല്ലെ? സോ ദിസ് ഈസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് individual sum. So we'll call it as product of individual sum ആണ്, അല്ലെ? പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സം ആണ്, POS. It is called POS form, right? Product of individual sum. So ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, ഒരു ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷൻ f of ab in this example can be represented in two different ways. By specifying f equal to one condition, important ആണ്, ശ്രദ്ധിക്കണം. By specifying f equal to one condition, that is done by representing
ഇറ്റ്സ് മീൻ ടേംസ്. മീൻ ടേംസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ 1 ആവുന്ന കണ്ടീഷൻസ് പറയാ അല്ലെ. ഇതൊക്കെ മീൻ ടേംസ് ആയിരുന്നു. സിമിലർലി ബൈ specifying the conditions for which the function f equal to 0 and that is through max terms. രണ്ടും ഒരേ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ്, റൈറ്റ്? അപ്പം ഒരു ബൈനറി ഫംഗ്ഷൻ രണ്ട് രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം, ബൈ എക്സ്പ്രസിങ് ദർ മീൻ ടേംസ് ഓർ മാക്സ് ടേംസ്. രണ്ടും സെയിം റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്, മാറ്റങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. ബോത്ത് ആർ സെയിം, റൈറ്റ്? സോ നിങ്ങളിവിടെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സിഗ്മയിൽ വരുന്ന ഇൻഡെക്സ് 2, 3 ആണ്, അത് പൈയില് ആബ്സെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ മീൻ ടേംസിൽ വരുന്ന ഇൻഡെക്സസ്, സിഗ്മയ്ക്കകത്ത് വരുന്ന ഇൻഡെക്സ് എവിടെ ഉണ്ടാവില്ല? പ്രൊഡക്റ്റ് ടേമിൽ ഉണ്ടാവില്ല, പൈയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. പൈയിൽ വരുന്ന ഇൻഡെക്സ് എവിടെ ഉണ്ടാവില്ല? സിഗ്മയില് ഉണ്ടാവില്ല, റൈറ്റ്? ഒരു ഇൻഡെക്സ് എന്തായാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമിൽ വന്നേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. കാരണം എന്താ? ഒന്നുകിൽ ഫംഗ്ഷൻ 0 ആയിരിക്കും ആ കോമ്പിനേഷനിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ 1 ആയിരിക്കും. 0 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണണം ആ ഇൻഡെക്സ്, 1 ആണെങ്കിൽ സിഗ്മയിൽ കാണണം ആ ഇൻഡെക്സ്. അപ്പം എന്തായാലും ഇൻഡെക്സുകളെല്ലാം പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും. അത് ഒന്നുകിൽ സിഗ്മയിലാവാം, മിൻ ടേം ആയിട്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ പൈയിലാവാം, മാക്സ് ടേം ആയിട്ടാവാം, right? So the same function f of a comma b can be expressed in two different ways using SOP representation, sum of individual products or mean terms, by using POS representation, product of individual sums, or using max terms. Index common procedure ആണ് രണ്ടിനും. എന്താണ്? കോമ്പിനേഷന്റെ ഡെസിമൽ ഈക്വലന്റ് ആണ് ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക. They are same. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? എനി ഡൗട്ട്സ്? ക്ലിയർ ആണോ? Right. Okay. So I think this is clear. Mean and max terms. Please copy this. Did you copy this? Second slide copy chedo. Mean and max terms. Right. Okay. Right. Right. Next we'll see how many Boolean functions are possible using two binary variables. How many Boolean functions are possible using two binary variables? ഇപ്പം നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ, ലാസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് ബൈനറി വേരിയബിൾസ് ആയിരുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ്? എ ആൻഡ് ബി. അതിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? ഈ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അല്ലെ. ആ ഫംഗ്ഷനിൽ ഏതൊക്കെ മീൻ ടേംസ് ഉണ്ട്? 2, 3 അല്ലെ. 2 and 3, റൈറ്റ്? അങ്ങനെ എത്ര രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം യൂസിങ് ടു ബൈനറി വേരിയബിൾസ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. റൈറ്റ്? ഓക്കെ ആണോ? നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് suppose my function f of another function f of a comma b equals sigma 0, 1, 2 and 3 എന്ന് എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കാം. എല്ലാ മിൻ ടേംസ് അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. രണ്ട് വേരിയബിൾ ആയതുകൊണ്ട് 4 മിൻ ടേംസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മിൻ ടേം 0, മിൻ ടേം 1, മിൻ ടേം 2 ആൻഡ് മിൻ ടേം 3 അല്ലെ. രണ്ട് വേരിയബിൾ ഉള്ളൂ, 4 മിൻ ടേംസേ മാക്സിമം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ 4 മിൻ ടേംസും സിഗ്മയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും?
ആ ഫംഗ്ഷന്റെ ബിഹേവിയർ എന്താണ്? വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. രണ്ട് വേരിയബിൾ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? എ ആൻഡ് ബി. എത്ര കോമ്പിനേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ്? 4 കോമ്പിനേഷൻസ് അല്ലെ? എഫ് ഓഫ് എ ബിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്? എഫ് ഓഫ് എ ബിയില് എല്ലാ മിൻ ടേംസും വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? എല്ലാ മിൻ ടേംസും വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കോമ്പിനേഷനിലും ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. ശരിയാണല്ലോ? തർക്കമുണ്ടോ? This is my min term 0, small letter min term 0, m1, m2 and m3 അല്ലെ? എല്ലാ min termsഉം വന്നു. 1, 0, 1, 2 and 3. That implies function is always 1 അല്ലെ? Function is always 1 independent of its input അല്ലെ? So f equal to f of a comma b is always equal to 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെല്ലാ min termsഉം സെൻഡ് ആയിരിക്കും. Right. Similarly, if f of a comma b equals pi of പൈയിൽ എല്ലാ ഇൻഡെക്സും വന്നു വിചാരിക്കുക. എല്ലാ ഇൻഡെക്സും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? വാട്ട് ഇസ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ? രണ്ട് വേരിയബിൾ ആണ് അല്ലെ? 4 കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ്. എഫ് ഓഫ് എ ബി എപ്പോഴും എന്താണ്? എല്ലാ മാക്സ് ടേംസും വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മാക്സ് ടേംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നാണ് അർത്ഥം? ഫംഗ്ഷൻ 0 ആവുന്നതാണ് അർത്ഥം അല്ലെ? മാക്സ് ടേംസ് അല്ലെ? ഏതൊക്കെ മാക്സ് ടേംസിനാണ് ഫംഗ്ഷൻ 0 ആവുന്നത്? മാക്സ് ടേം 0 ഫംഗ്ഷൻ 0, മാക്സ് ടേം 1 ഫംഗ്ഷൻ 0, മാക്സ് ടേം 2 ഫംഗ്ഷൻ 0, മാക്സ് ടേം 3 ഫംഗ്ഷൻ 0 അല്ലെ? പൈയിൽ വരുന്ന ഇൻഡെക്സ് ഏതൊക്കെയാണോ അതിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. ശരിയല്ലേ? അതല്ലേ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ? നോക്കിയേ, 0 0 0 1 അല്ലെ? അപ്പൊ അത് എവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും? 0 and 1 പൈയില് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? പൈയിൽ വരുന്ന ഇൻഡെക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 0യും 1 ആണ് പൈയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. 0,1. ആ 0,1ല് റൈറ്റ് 0 is 0 0, 1 is 0 1. സോ 0ക്കും 1നും ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? എപ്പോഴും 0 and 0 അല്ലെ? സോ ഇഫ് all indexes are present in a pi form or a form that uses max terms or POS form, product of individual sum form. POS, this is POS, this is S or P, sum of individual product, or using min terms, here using max terms. അപ്പം ഈ ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും എന്താണ്? എഫ് ഓഫ് എ കമ ബി എപ്പോഴും എന്താണ്? 0 ആണ്. റൈറ്റ്? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ബൈനറി ഫംഗ്ഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പം, എഫ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിൽ എല്ലാ മിൻ ടേംസും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു മിൻ ടേം ആവാം, ചിലപ്പോൾ 2 മിൻ ടേം ആവാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു മിൻ ടേം പോലും ഉണ്ടാവില്ല. റൈറ്റ്? ഒരു മിൻ ടേം പോലും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ, ഒരു മിൻ ടേം പോലും ഇല്ല. അത് ഏത് കേസ് ആയിരിക്കും? എല്ലാ ഇൻഡെക്സുകളും പൈയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സിഗ്മയിൽ ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടാവോ? ഇല്ല. സിഗ്മ നൾ സെറ്റ് ആയിരിക്കും. ശരിയല്ലേ? എല്ലാ ഇൻഡെക്സുകളും പൈയിൽ വന്നു. റൈറ്റ്? അപ്പൊ സിഗ്മയിൽ ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടാവോ? പൈയിൽ ആബ്സെന്റ് ആയത് മാത്രമേ എവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? സിഗ്മയിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ? ഇവിടെ രണ്ട് വേരിയബിൾ ആണ്. 4 മീൻ ഓർ മാക്സ് ടേംസ് ആണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ എല്ലാ ഇൻഡെക്സും എവിടെ വന്നു? പൈയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സിഗ്മയിൽ ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടാവോ? ഒരു ഇൻഡെക്സ് പോലും സിഗ്മയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു മിൻ ടേം പോലും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴെങ്കിലും 1 ആവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഫംഗ്ഷൻ 1 ആവുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? സിഗ്മയിൽ ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ മിൻ ടേം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആണോ? ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ പോലും 1 ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൽ മിൻ ടേം ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും. ഒരു മിൻ ടേം പോലും ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ ആണോ? അതിന്റെ എല്ലാ ടേംസ് എന്തായിരിക്കും? മാക്സ് ടേംസ് ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഓൾ കേസസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് 0 ഓൾവേസ്. ഒരു തവണ പോലും 1 ആവുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു സിഗ്മ ടേം പോലും ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു മിൻ ടേം പോലും അതിന് ഉണ്ടാവില്ല. റൈറ്റ്? സോ ഓൾ ടേംസ് ആർ മാക്സ് ടേംസ്. സോ സിഗ്മ നൾ സെറ്റ് ആയിരിക്കും. സിമിലർലി, ഇഫ് ഓൾ output f of a b columns are 1, implies always function equal to 1. It will have all possible min terms 0, 1, 2 and 3. That implies phi of phi ഉണ്ടാവോ? null set ആയിരിക്കും. phi ആയിരിക്കും. ശരിയല്ലേ? null set ആയിരിക്കും. ഒരു തവണ പോലും ഫംഗ്ഷൻ എന്താവുന്നില്ല? 0 ആവുന്നില്ല. അപ്പൊ പൈയില് ഇൻഡെക്സ് ഒരെണ്ണം പോലും ഉണ്ടാവില്ല. Clear ആണോ? Right. So you can represent a function using sigma or phi.
most of the time we will stick with the min terms. Okay, ചില കേസിൽ നമ്മൾ 5 പറയും, ചിലപ്പോൾ 2 പറയും, but most cases we will represent the functions using sigma or min terms or SOP form, sum of individual product. ഓക്കെ ആണോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു മിൻ ടേം പോലും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഒരു മിൻ ടേം പോലും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? എഫ് ഈക്വൽ ടു 0. എല്ലാ മിൻ ടേംസും സെലക്ട് ചെയ്താലും അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. എല്ലാ മിൻ ടേമും സെലക്ട് ചെയ്ത ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? എഫ് ഈക്വൽ ടു 1. റൈറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ബൈനറി വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എത്ര ഡിഫറെന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ അഡ്രസ് ചെയ്യും? രണ്ട് ബൈനറി വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ, എത്ര ഡിഫറെന്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം? സോ ലെറ്റ് us ഡിസ്കസ് ഓൺലി min terms, only using min terms. Same explanation is valid for max terms also. അപ്പൊ നമ്മൾ min terms മാത്രം എടുത്തിട്ട് എത്ര ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം. റൈറ്റ്. അപ്പം രണ്ട് വേരിയബിൾ ആണ് അല്ലെ? n ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്. എത്ര min terms മാക്സിമം ഉണ്ടാവും? 2 പവർ 2. 4 min terms മാക്സിമം ഉണ്ടാവും. ഏതൊക്കെയാണ്? m0, m1, m2 ആൻഡ് m3 അല്ലേ? റൈറ്റ്. ഓക്കെ, 4 min terms ഉണ്ടാവും. അനു പറയുന്നു 4 min terms ഉണ്ടാവും. കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ 4 min terms ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ഡിഫറെന്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം? ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ മിൻ ടേംസ് സെലക്ട് ചെയ്യണം നിർബന്ധമുണ്ടോ? ഒരു മിൻ ടേം പോലും ഇല്ലെങ്കിൽ, നൾ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണല്ലോ. ഏതാ ഫംഗ്ഷൻ? നൾ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലെ? സിഗ്മ ഒരു മിൻ ടേം മാത്രം എടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ ആണല്ലോ. സിഗ്മ 0 ഏതാ ഫംഗ്ഷൻ? സിഗ്മ 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ ഫംഗ്ഷൻ? 0 കോമ്പിനേഷനിൽ മാത്രമേ എന്താവുന്നുള്ളൂ? 1 ആവുന്നുള്ളൂ അല്ലെ? എ ബി 0 കോമ്പിനേഷനിൽ മാത്രമേ 1 ആവുന്നുള്ളൂ. ഏതാ കണ്ടീഷൻ വരിക? ഏതാ എക്സ്പ്രഷൻ വരിക? ഇവിടെ മാത്രം ഫംഗ്ഷൻ 1 ആവുന്നു, ബാക്കിയൊക്കെ 0 ആണ് അല്ലെ? സിഗ്മ 0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയല്ലേ? എഫ് ഓഫ് എ കോമ ബി സിഗ്മ 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഡെക്സിൽ മാത്രമേ 1 ആവുന്നുണ്ടോ, ബാക്കിയൊക്കെ 0 ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ വരിക? എ ബാർ ഡോട്ട് ബി ബാർ, എ ബാർ ഡോട്ട് ബി ബാർ അല്ലെ? ഇനി സിഗ്മ 1 മാത്രം എടുത്താലും അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അല്ലെ? ഏതാ എക്സ്പ്രഷൻ വരിക? 1 മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇത് മാത്രം 1 ആയിരിക്കും അല്ലെ? ഏതാണ്? എ ബാർ, എ 0 ആണ്, എ ബാർ ഡോട്ട് പി. അങ്ങനെ എത്ര എത്ര ഡിഫറെന്റ് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം? എത്ര ഡിഫറെന്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം? സിഗ്മ m0, സിഗ്മ m1, സിഗ്മ m2 വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? സിഗ്മ 0യും 1ഉം എടുക്കാം, അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സിഗ്മ 0യും 1ഉം 2 എടുക്കാം, അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സിഗ്മ 0, 1, 3 എടുക്കാം, അത് വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഇനി സിഗ്മ 0യും 3യും മാത്രം എടുക്കാം, അത് വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഈ വെറൈറ്റിയിൽ നമുക്ക് എത്ര ഡിഫറെന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് പോസിബിൾ ആണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. യൂസിങ് 2 വേരിയബിൾസ് എ ആൻഡ് ബി എങ്ങനെ അഡ്രസ് ചെയ്യും? നമുക്ക് എത്ര മിൻ ടേംസ് ഉണ്ട് കുട്ടികളെ? m0, m1, m2, m3 അല്ലെ? 4 മിൻ ടേംസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഔട്ട് ഓഫ് 4 മിൻ ടേംസ് ഏതെങ്കിലും മിൻ ടേം സെലക്ട് ചെയ്യണം നിർബന്ധമുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ? 4c 0 ഒരെണ്ണം പോലും എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഏതാ ഫംഗ്ഷൻ? എഫ് ഈസ് ഓൾവേസ് 0. ഔട്ട് ഓഫ് 4 മിൻ ടേംസ് ഐ ആം സെലക്ടിങ് നൺ ഓഫ് ദം, സോ 4c 0. Similarly, I can select 4 min terms out of 4. That is also a function. What is a function? F equal to 1. എല്ലാ മിൻ ടേംസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? എപ്പോഴും 1 ആയിരിക്കും അല്ലെ? 4 മിൻ ടേമിന്റെ എൻട്രിയിലും ഫംഗ്ഷൻ 1 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് 1 അല്ലെ? ഒരു മിൻ ടേം എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു മിൻ ടേമിന്റെ എൻട്രിയിലും ഫംഗ്ഷൻ 1 വരില്ല, സോ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് 0. ഇനി ഇത് കൂടാതെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എടുക്കാം? 4c 0 എടുക്കാം, 4c 1 എടുക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഔട്ട് ഓഫ് 4 മിൻ ടേംസ്, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം, ഔട്ട് ഓഫ് 4 മിൻ ടേംസ് ഒരു മിൻ ടേം മാത്രം എടുക്കാം, 4c 1. ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഫംഗ്ഷൻ? സിഗ്മ 0, സിഗ്മ 1, സിഗ്മ 2, സിഗ്മ 3യും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അല്ലെ? 4c 1 ഒരെണ്ണം മാത്രം എടുത്ത ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം. ഔട്ട് ഓഫ് 4 you can take 2 at a time, 4c 2. Right. Then you can take out of 4 you can take 3 min terms at a time, 4c 3. Then you can take 4 min terms at a time, that is 4c 4.
അല്ലേ? 4C1 എത്ര? 4C0 എത്രയാ കുട്ടികളെ? വാട്ട് ഈസ് 4C0? How much is 4C0? NCR, NCR, n factorial upon n minus r factorial multiplied by r factorial. അല്ലേ? So 4C0 implies 4 factorial divided by 4 factorial dot 0 factorial. 0 factorial is 1. So 4 by 4 is 1. So I can take it as a 1. ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ f equal to 0. Right. What about 4C4? 4C4 എത്രയാ കുട്ടികളെ? 4C4, how much is 4C4? Value of 4C4. 4C4. 4C4, 4 factorial upon 4 minus 4 factorial minus multiplied by 4 factorial. 4 minus 4 is 0. 0 factorial is 1. 4 by 4 is 4 factorial upon 4 factorial is 1. Right? 4C4 is 1. How much is your 4C1? 4C1. 4C1. 4C1 is 4 factorial upon n minus r. 4 minus 1. 3 factorial multiplied by r factorial. That is 1 factorial. So 4 factorial upon 3 factorial. How much it is? 4. Right. 4C1 is 4. 4C1 is 4. What about 4C2? 4C2. 4C2. 4C2 is 4 factorial upon 4 minus 2 is 2 factorial multiplied by r factorial is again 2 factorial. Right? So 4 into 3 divided by 2. 6. Okay. 6. Correct അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ? 4C0 ഫോർമുല എവിടെയുണ്ട്? NCR 4C0 4 factorial divided by 4 minus 0 factorial. R is equal to 4 in the first case. 4C0 0 factorial is 1. So 4 upon 4 factorial upon 4 factorial. 4 factorial divided by 4 factorial is 1. Similarly 4C4 is also 1. 4C1 is 4 factorial divided by 3 factorial multiplied by 1 factorial. That will give me 4. 4C2. 4C2 is 4 factorial. 4 minus 2 is 2, so 2 factorial multiplied by r is 2, so 2 factorial. So 4 factorial is 4 factorial is 4 into 3 into 2 into 1 divided by 2 factorial is 2 into 1. Again 2 factorial is 2 into 1. Protect. So 2 by 2 is 4. So this 4 and this 4 will get cancelled. So 3 into 2, 6. So 4C2 is 6. Yes. Right. So how many total functions using 2 Boolean variables? ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ, 4 ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ, 5, 6 എണ്ണം ഇവിടെ, 5 plus 6 is 11. Right? Then what about 4C3? 4C3 is how much? 4C3. 4C3 is 4, right? So 4 plus 1 is 5. 1 plus 4, 5. Plus 6, 11. Plus 4, 15. Plus 1, 16. So 16 functions are possible using 2 Boolean variables or 2 binary variables. 16 Boolean functions are possible using 2 number of Boolean variables. Right? One word ആയിട്ട് questions വരാം. 1 mark question ആയിട്ട് വരാം. How many Boolean functions are possible using 2 number of Boolean variables? So that is 16. Right? And that 16 is actually coming from 2 to the power 2 to the power 2. Right? We have identified how many possibilities are there using min terms, but you can write the 16 as
a single expression 2 power 2 power 2. I will tell you these indexes. This 2 is listen carefully, number of variables, right? This 2 is type of variables, right? The last one here is type of function. In our example, I have asked you how many Boolean functions are possible. So that is 2. Boolean implies 2. Boolean functions, type of function is 2. It can take 2 values. So bottom is 2. And I have asked you using how the 2 number of Boolean variables. So type of variables are Boolean. So Boolean implies 2. Binary implies 2. Boolean variables, type of variables. So I have taken 2. And I have asked you how many functions are possible, how many Boolean functions are possible using 2 number of Boolean variables. So I have used 2 numbers. So that is this 2. So 2 power 2 power 2 is 2 power 2 is 4, power 2 is 16. Right. So 16 Boolean functions are possible using 2 number of Boolean variables. Right. And that can be identified by using their minterms. Right. ഇത് മാക്സിമംസ് വെച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം. ഒരു മാക്സിമം പോലെ എടുക്കാതെ എഴുതാം 4C0. എല്ലാ മാക്സിമം എടുത്തിട്ട് എഴുതാം 4C4. ഒരു മാക്സിമം മാത്രം എടുക്കാം 4C1. 2 മാക്സിമം എടുക്കാം 4C2. 3 മാക്സിമം എടുക്കാം 4C3. അപ്പോൾ സെയിം ആൻസർ തന്നെയാണ് വരിക. അപ്പം നമ്മൾ മിൻ ടേംസ് ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് മാക്സിമം ഉപയോഗിച്ചും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെയായിരിക്കും. ഓക്കെ ആണോ? അപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവാം, ഇത് സംഭവം ശരിയാണോ? 16 ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ പോസിബിൾ ആയിരിക്കുമോ? 2 വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്ന് സംശയം ഉണ്ടാവാം. അത് നമുക്ക് 1 by 1 ആയിട്ട് 16 ഫങ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. ഓക്കെ ആണോ? സോ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദിസ് 16 നമ്പേഴ്സ് ആർ പോസിബിൾ. ഇറ്റ് ഈസ് 2 power 2 power 2 in general. So if you are using 3 variables, it will become 2 power 3. If you are using 4 variables, it will become 2 power 4. Okay, for n equal to 3, n equal to 4, here n equal to 2. Right. ഏതൊക്കെയാണ് different functions എന്നുള്ളത് നമുക്ക്. Right. So here we are going to identify 16 different functions. Okay, using 2 Boolean variables. For that, we should learn the De Morgan's theorem. Right. Second theorem it is actually. First one was duality. Second one is De Morgan's theorem. De Morgan's theorem or De Morgan's law. And that is very simple. 2 statements. Statement number 1. Statement number 1. Okay. Complement. Am I audible? Clear? Any issues? Screen is visible? Yes. Okay. Complement of a sum is equal to complement of a sum is equal to product of their individual complements. That is complement of a sum. So I should write a sum first. A plus B plus C plus etc. I can write n number of variables. So complement of a sum. So I should write a complement. Complement of a sum is equal to product of their individual complements. That is A bar dot B bar dot C bar dot D bar etc. Okay, very simple. So the second statement
is similar to first statement. Second statement is complement of a product is equal to the sum of their individual complements. So it's a complement of a product. So I should write a product first, then its complement. So A, B, C, D, etc. The complement, whole complement is equal to sum of their individual complements. So A bar plus B bar plus C bar plus etc. Right? Very simple statements. Or in general, two variables A plus B, the whole complement equal to A bar dot B bar. And here A, B, the whole complement equal to A bar plus B bar. That's it. Okay? All right. So in between, you can write it as theorem number 2, that is De Morgan's theorem in a separate page and two statements. Right? Okay, now copied. Then we'll go back to 16 different Boolean functions. Then copied. Done. Okay. De Morgan's law. Right. Then we are trying to write 16 different functions. 16 different functions using two variables A and B. Right? And function is equal to 1 corresponding to all minterms, that is 4C4. Right? And function is always 0 corresponding to 4C0. Right? None of the minterms are there, implies function is equal to 0. All minterms are there, implies function equal to 1. So this implies all minterms. This implies none of the minterms or all max terms. Okay. Then we have a function f equal to A is a function, f equal to B is also a function, right? F is A itself, f equal to B itself, that is a function. Then similarly, f equal to A complement is a function, f equal to B complement is also a function, right? Using simple variables. Then if you are taking two variables together, f equal to A or B is a function or gate, A plus B is a function, right? F equal to A bar plus B is another function. F equal to A plus B complement is another function, right? Another different function. And F equal to A bar plus B bar is another function, right? Then if you're taking the AND operator, A dot B is a function, f equal to A bar dot B is another one, f equal to A dot B complement is another function, f equal to A bar dot B bar is another function, right? So from here I have two numbers, f equal to 1, f equal to 0. From here, using a single variable a, b and their complement forms, I have 1, 2, 3, 4. Okay. Using OR function or operator, together I have another 4. Using AND operator, I have another 4. So 4 plus 4 plus 4, 12 plus 2, 14, and 2 more are there. What are those 2 more functions? So this corresponding to OR, this corresponding to AND, and we have not taken NAND
function. NAND means what? A plus B the whole complement. What is that? A plus B the whole bar. De Morgan's law, A bar dot B bar. And that I have already considered here. I have not taken A plus B the whole bar here, right? A plus B the whole bar is not taken. And that is equivalent to A bar dot B bar that I have included. Similarly, I have not taken A dot B the whole complement, that is NAND operation. This is NOR, this NAND. A dot B the whole bar is A bar plus B bar as per De Morgan's law, and A bar plus B bar have already taken. So I need not take A plus B the whole complement or A dot B the whole complement. And that I have already taken here and here. Then which are the two more functions? We should get 16 functions. I have only 14. 12 plus 2 is 14. And the remaining two are A XOR B, that is A bar B plus A B bar. A normal detail later പഠിക്കും logic gates. So for the time being, please accept that A XOR B is equivalent to A bar B plus A B bar. Similarly, XNOR A XNOR. This is simple of XNOR. We'll discuss that while studying logic gates. Anyway, A XNOR B, and that is equivalent to A bar B bar plus AP. So I have two more from here. Two more. So 2 plus 4 plus 4 plus 4 plus 2, and have 16 functions. So these are the 16 different functions. And or XOR XNOR using single variable A, B, A bar, B bar, and F equal to 1, all minterms, F equal to 0, none of the minterms. Function is always 0, function is always 1. Then XOR and XNOR, 2 plus 2, 4, plus 12, 16. So these are 16 different functions. And the NOR function, A plus B the whole complement, is equivalent to A bar dot B bar that I have included here. Similarly, the NAND function, A dot B the whole complement, A bar plus B bar, I have included here. So I'm not repeating. Is that clear? 16 different functions. Okay. Done? Sir, Yes. അതിലെ F equal to 1 F equal to 0 എടുത്തില്ലേ all mean term അതൊന്നുകൂടെ Yes. പറയൂ. Right. ബാക്കിയെല്ലാം മനസ്സിലായി. Right. Thank you very much. I will explain. No problem. So we are having two variables, A and B, and their combinations are, possible combinations are these four combinations, right? So if my function is like this, 1, 1, 1, 1, right? Function is always 1 independent of the input combinations, right? Always 1. So I will write F equal to 1 or F equal to sigma of how many minterms? Here it is 1, so minterm 0. Here it is 1, minterm 1. Here it is 1, minterm 2. Here it is 1, minterm 3. So F equal to 1 implies a function with all minterms. And that all minterms comes from here, 4C4. 4C4. I have 4 minterms and I have taken all 4 minterms. So its value was 1. And that function is actually F equal to 1 because F is always equal to 1 independent of the combinations. Either combination വന്നാലും function 1 തന്നെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് function F equal to 1 എന്ന് എഴുതാം. ഇതിന് just opposite ആയിട്ട് 4 cases 0 0 0 1 1 0 1 1 F of A comma B. Right? If I have a function that has the value like this, function ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒരു കേസ് ഇങ്ങനെ വരാമല്ലോ, എല്ലാ കേസിലും 0 ആയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് എഴുതും? Function is always equal to what? 0. It is not depending on A or B. It is always 0 or function equal to
സിഗ്മ. ഏതെങ്കിലും മിൻ ടേംസ് ഉണ്ടാവോ? മിൻ ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഫംഗ്ഷൻ 1 ആവുന്ന ഇൻഡെക്സുകളാണ് വരേണ്ടത് അല്ലെ? എപ്പോഴെങ്കിലും 1 ആവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നൾ സെറ്റ് ആയിരിക്കും 5. ഓർ എഫ് ഈക്വൽ ടു പൈയില് എന്തുണ്ടാവും? പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഫംഗ്ഷൻ 0 ആവുന്ന ഇൻഡെക്സുകൾ അല്ലെ? മാക്സ് ടേംസ് എല്ലാ കേസിലും 0 അല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാ ഇൻഡെക്സും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും 1, 2 and 3. അതേപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ പൈ എഴുതുമ്പം, ഈ കേസിൽ പൈ എഴുതുമ്പം പൈ ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടാവും. എപ്പോഴെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ 0 ആവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, എപ്പോഴും 1 ആണ് അല്ലെ? സോ പൈ ഓഫ് നൾ സെറ്റ്. അതാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഈക്വൽ ടു 1ഉം ഫംഗ്ഷൻ ഈക്വൽ ടു 2, സോറി ഫംഗ്ഷൻ ഈക്വൽ ടു 0. സോറി, ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണ് സർ. ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും 1 ആവുന്നു, ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും 0 ആവുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ദ ഇൻപുട്സ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. Right. Okay. So 16 different functions. നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള 2 power 2 power 2 or in general 2 power 2 power n, where n is number of variables അല്ലേ? Number of variables. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടില്ല. ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഇതെന്താണ്? ബൂളിയൻ വേരിയബിൾസ് ആണ്. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? അത് നമുക്ക് n പവർ n എന്ന് എഴുതാം. റൈറ്റ്? ഓക്കെ. ആൻഡ് ദ ബോട്ടം വൺ n is type of, as earlier, type of function. This one is type of variable. കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണ്ട, ഞാൻ പറയാം. വേരിയബിൾ, ടൈപ്പ് ഓഫ് വേരിയബിൾ. And this one, number of variables. അപ്പൊ ഒരു ഫംഗ്ഷന് n വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഇൻഡെക്സ് n ആക്കിയിടും. റൈറ്റ്? വേരിയബിൾസിന് n വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇൻഡെക്സും n ആക്കിയിട്ട് ഇടും. And n number of variables. അപ്പം n power n വരണമെങ്കിൽ the question will be, എങ്ങനെയായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ? നമ്പർ ഓഫ്, ശ്രദ്ധിക്കണേ, നമ്പർ ഓഫ് n valued, number of n valued functions, number of n valued functions possible, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ, using n valued variables, n valued variables, and that n valued variables, n valued n number of variables. Clear? N valued functions, that implies that function can take n different values. Initially it was a Boolean, 2 values. Now it is n valued function. It can take n values. N valued functions possible using n valued n number of variables. N valued implies that variables can take n different values, and using n number of variables. So n power n. If I'm writing it like 4, 3, 2 implies the function can take how many values? 4 values, or 4 value function. And this 3 implies the variable can take an Anuroshin Maikonamutio. Anuroshin, right. So second 3 implies the variable can take 3 different values. So that variable can take 3 different values. And I have used 2 number of variables, right? So 4 valued functions using a ternary variable. Ternary implies that can take 3 different values, and using 2 number of variables. Or
4 valued functions using 2 number of ternary variables. So 4, 3, 2. So in general, you can remember this. The bottom one is type of function. Next one is type of variable. The top one is corresponding to number of variables. Okay. So we'll wind up that number of variables and number of functions. Right. In binary, 2 variables, 16. Binary, 3 variables. Binary, 3 variables, 2, 2, 3. That's equal to 2 power 8. That's equal to 2, 5, 6. Right. And so 256 functions are possible using 3 number of binary variables. More precisely, 256 Boolean functions are possible using 3 number of Boolean variables. And that is the statement here, 256. Okay, clear? So we'll move to self-dual functions next. Logic gates we will discuss in the next class. Okay. ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ? കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? സെൽഫ് ഡ്യുവൽ ഫങ്ഷൻസും കൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ബാക്കി പോർഷൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലോട്ട് മാറ്റാം. റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? റൈറ്റ്. Shani asked me once more, which one I should explain once more? Which topic? ഏത് ടോപ്പിക്കാണ് വേണ്ടത്? The last one, 256? This one? Yes, 256. This one inside the box. Oh, this expression. Okay, right. Okay. So the bottom n is the type of function you are going to implement. If you are flexible enough to implement an n-valued function, implies it can take n values. Let us say 0 to n minus 1 simples. Okay, including 0 n simples. If the function can take n values, also the variables we are going to use to implement the function can also take n number of values. Let us say 0 to n minus 1, total n values. And again, you are using n number of such variables, right? You are using n number of variables, right? And those n number of variables can take n different values. And you are trying to implement a function. That function also can take n different values. Then the total number of different functions possible are n power n. That's it. Bottom one is function type. Next n, bottom n is type of function. Next n is type of variables, or how many values that variable can, or that variables can take. And the top n is the number of variables that you are going to use. So n power n. Number of variables, type of variable implies that variable can take n different values, or n valued variables. And type of function implies that function also can take n different values. Shani, is that okay? What are those 16 different functions? No explanation needed, like f equal to 0, f equal to 1, right? And those 16 functions are these: f equal to 0, 1, f equal to 1, 2, f equal to a, 3, 4, 5, 6, a or b, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, a x or b, 15, a x nor b, 16.
Okay. And particularly if you want A or B is an OR gate, and the min terms corresponding to A or B we will discuss while discussing logic gates. Okay. So I think you're asking the min terms corresponding to this A or B, sigma, correct? That we'll discuss while discussing OR gate. That will be better. Okay. So we are getting into the self-dual functions. Self-dual functions. Then we will wind up. Self-dual functions. And the obvious question is, what is a self-dual function? That is simple. If you're taking the dual of a function, and if that dual is the same function itself, then it is called a self-dual function. Right. Sridhar is asking me functions using a comma b. So is it possible to include f of 0 and f of f equal to 1? So is it possible to include f equal to 0 and f equal to 1? Okay, let me clarify that. So we are dealing with the two variable functions. Others, please hold on. Let me explain this. Two variable function, right? Functions using a comma b. So is it possible to include f equal to 0 comma and f equal to 1? Okay, right. I think your question is how I am writing f equal to 1. Right, no problem. So if the function response is like this, I'm taking f equal to 1 case first. All these entries will be at 1. Right? Then we'll say that f equal to 1. So if you are writing using sigma, you'll have all indexes. Right? Right. So what is 0? 0 is min term 0 plus min term 1 plus min term 2 plus min term 3. Okay. Right. So how many min terms I have here? F equal to 1 condition. 1 min term, f equal to 1, 1 min term, 2 min terms, 3, 4. I have all min terms. What is M0? M0 corresponding to first combination, right? First combination. What is the min term corresponding to that? M0. What is the expression? It's a product term that returns a logic 1, right? So that is a bar dot b bar. Okay, Srinath, question is function using two variables a and b. All right, I understood that. I think your question is എന്തുകൊണ്ടാണ് f equal to 0 f equal to 1 എന്ന് പറഞ്ഞതെന്നാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ? അതോ എങ്ങനെയാണ് f equal to 0 f equal to 1 വന്നതെന്നാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ? Okay, let me explain this. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവുമെന്ന് വിചാരിക്കാം. റൈറ്റ്. M0 is a bar dot b bar. ശരിയാണല്ലോ. M1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഈ മിൻ ടേം അല്ലേ? A0 B1. So a bar dot b. എന്നാലേ പ്രൊഡക്റ്റ് 1 ആവുള്ളൂ അല്ലേ? 10 is M2. That is a b bar. Plus M3 corresponding to a dot b. ഇത്രയും മിൻ ടേംസിനെ ഓർ ചെയ്യണം അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ ഓർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇവിടെ എ ബാർ കോമൺ ആണ്, ബി ബാർ പ്ലസ് ബി അല്ലേ? പ്ലസ് ഇവിടെ എ കോമൺ ആണ്, ബി ബാർ പ്ലസ് ബി. അങ്ങനെ എഴുതുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ബി ബാർ പ്ലസ് ബി എന്താണ്? എ പ്ലസ് എ ബാർ എന്താണ്? 1 അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതും 1 ആയിരിക്കും, ഇതും 1 ആയിരിക്കും. സോ എ ബാർ ഡോട്ട് 1 പ്ലസ് എ ഡോട്ട് 1. എ ബാർ ഡോട്ട് 1 എന്താണ്? എ ബാർ ഇറ്റ് സെൽഫ്. എ ഡോട്ട് 1 എന്താണ്? എ ഇറ്റ് സെൽഫ്. എ ബാർ പ്ലസ് എ എന്താണ്? അത് എപ്പോഴും 1 ആയിരിക്കും. That is why we are saying that f equal to 1. F equal to 1. This f is equal to 1 and that is independent of a and b.
അതാണോ ശ്രീത ഉദ്ദേശിച്ചത്? അതെ സർ, നമ്മൾ ബാക്കി കോമ്പിനേഷൻസ് എഴുതിയത് ആ എയിലും ബിയിലും ആണല്ലോ. അപ്പം ഇത് അതെ, മാത്രം F=1ഉം യെസ്. F=0യും വന്നത് അത് അങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നായിരുന്നു എന്റെ സംശയം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്താലും മതി. അത് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ 1 വരും. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇപ്പം ക്ലിയർ ആയി. റൈറ്റ്. അതുപോലെ F=0യും. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. Right. This was self-dual functions, and we defined that if dual of a function is the function itself, then it is called a self-dual functions. Self-dual function. Okay. So let us take an example. A function f equals sigma 0, 1. അത് സെൽഫ് ഡ്യുവൽ ആണോ അല്ലയോ എന്നെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക? ആദ്യം ഗിവൺ ഫംഗ്ഷൻ f = സിഗ്മ 0, 1 ആണല്ലേ. അതിനെങ്ങോട്ട് മാറ്റണം? വേരിയബിൾസിലോട്ട് മാറ്റണം. സപ്പോസ് ഇറ്റ്സ് എ 2 വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ. 2 വേരിയബിൾ എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എനിക്ക് എയും ബി ആയിട്ട് കാണിക്കണം. റൈറ്റ്. f of a b = സിഗ്മ 0, 1. സോ സിഗ്മ 0, 1 മിൻ ടേംസ് ആണല്ലേ. 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? a bar dot b bar അല്ലേ. എയും ബിയും 0 ആവുന്ന സമയത്ത് a ബാറും b ബാറും 1 ആവും. അതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് 1 ആവും. റൈറ്റ്. പ്ലസ് 1 എന്താണ്? a0, so a bar b1. റൈറ്റ്. അതാണ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ ആണോ? അപ്പൊ അതിന്റെ ഡ്യൂവൽ ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണ്. എഫ് ഡി ഓഫ് എ കമ ബി. അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡ്യൂവൽ എന്തായിരിക്കും? എക്കും എ ബാറിനും മാറ്റം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. എ ബാർ പ്ലസ് ആൻഡ് സൈൻ മാറ്റിയിട്ട് ഓർ ആക്കണം. ബി ബാർ അതിന്റെ മാറ്റമില്ല. ഓർ സൈൻ മാറ്റി എന്താക്കണം? ആൻഡ് ആക്കണം. ശരിയല്ലേ? ഡ്യൂവൽ എടുക്കുമ്പോൾ ആൻഡ് എ ബാർ പ്ലസ് ആൻഡ് മാറ്റിയിട്ട് ഓർ ആക്കണം. ബി. റൈറ്റ്. സോ ഇതകത്തോട്ട് ബ്രാക്കറ്റിനകത്തോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എ ബാർ ഡോട്ട് എ ബാർ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ബാർ ഇറ്റ് സെൽഫ്, പ്ലസ് എ ബാർ ഡോട്ട് ബി, പ്ലസ് ബി ബാർ ഡോട്ട് എ ബാർ, ശരിയല്ലേ? എ ബാർ പ്ലസ് ബി ബാർ ഡോട്ട് ബി 0 ആയിട്ട് മാറും. റൈറ്റ്. സോ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ എ ബാർ ഈസ് കോമൺ. ശരിയല്ലേ? എ ബാർ ഈസ് കോമൺ. ഡ്യൂവൽ എടുത്തപ്പം എ ബാർ കോമൺ ആണ്. 1 പ്ലസ്, ശരിയല്ലേ? എ ബാർ കോമൺ അത് വെളിയിൽ എടുക്കുന്നു. 1 പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ബി ബാർ. 1 പ്ലസ് എനി വേരിയബിൾ, റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും അല്ലെ. സോ ദിസ് ഈസ് എ ബാർ ഡോട്ട് 1, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എ ബാർ. അപ്പൊ ഡ്യൂവൽ എടുത്ത സമയത്ത് എനിക്ക് ആൻസർ എന്താ വന്നത്? എ ബാർ ആണ്. അപ്പൊ അത് സെയിം ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണോ? ഇതിലും എന്താണ്? ഗിവൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ്? എ ബാർ കോമൺ അല്ലേ. എ ബാർ ഇസ് കോമൺ ഡോട്ട് വിത്ത് ബി ബാർ പ്ലസ് ബി. ശരിയല്ലേ? എ ബാർ ഇസ് കോമൺ. സോ ബി ബാർ പ്ലസ് ബി. ബി ബാർ പ്ലസ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് 1, നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. സോ ദിസ് വിൽ ബി എ ബാർ ഡോട്ട് 1, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എ ബാർ itself. So this was my function, and that is equivalent to a bar, and this is my dual fd, that is also equivalent to a complement, a bar, right? Both are same, so fd equal to f, hence this function is self-dual. അപ്പൊ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് അത് സെൽഫ് ഡ്യുവൽ ആണോ അല്ലയോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്യുവൽ ഫോം എടുക്കുമ്പോൾ 2 ഫംഗ്ഷൻ ഒരുപോലെ നമുക്ക് തോന്നിക്കൊള്ളണം നിർബന്ധമില്ല. അപ്പം ഈ ഫംഗ്ഷനും ഗിവൺ ഫംഗ്ഷനും ഡ്യുവലും ഈക്വലന്റ് ആണെങ്കിൽ അത് സെൽഫ് ഡ്യുവൽ ആണ്. അപ്പം ഗിവൺ ഫംഗ്ഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. സോ വിൽ എൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് എ കോംപ്ലിമെന്റ്. ഡ്യുവൽ എടുത്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. വി ആർ അറൈവിങ് അറ്റ് എ കോംപ്ലിമെന്റ്. രണ്ടും എന്താണ്?
same ആണ്. So we'll call it as a self-dual function. Right? അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് സെൽഫ് ഡ്യുവൽ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡ്യുവൽ എടുത്ത് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. എ ഡബിൾ ബാർ ഉള്ള കോംപ്ലിമെന്റ് അല്ലേ? റൈറ്റ്, എ കോംപ്ലിമെന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ളത്, ഹൗ മെനി സെൽഫ് ഡ്യുവൽ ഫങ്ഷൻസ് ആർ പോസിബിൾ യൂസിങ് how many self-dual functions are using how many self-dual functions are possible using 2 variables, 3 variables, etc. അതാണ് നമുക്ക് അടുത്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. How many self-dual functions are possible using 2 variables, 3 variables, 4 variables, etc. അതും കൂടെ നമുക്കതിൽ നോക്കാനുള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ലോജിക് ഗേറ്റ്സിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യും. അപ്പം ആ പോർഷൻ, ഹൗ മെനി സെൽഫ് ഡ്യുവൽ ഫങ്ഷൻസ് ആർ പോസിബിൾ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് ഒരു 20 more മിനിറ്റ്സും കൂടെ അതിന് വേണ്ടി വരും. സോ വിൽ പോസ്റ്റ്പോൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്നെടുത്ത ക്ലാസ്സിലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലോ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? എനി ഡൗട്ട്സ്? എന്തെങ്കിലും ഫർദർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടോ? മിൻ ടേംസും മാക്സ് ടേമും ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ മെയിൻ ഔട്ട്കം. അത് നിങ്ങൾ മറക്കാൻ പാടില്ല, ഓർത്തിരിക്കുക. 2 വേരിയബിളിന്റെ കേസ് മാത്രം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത സിമ്പിൾ കേസുകളാണ്. Min terms and max terms, and how to express a Boolean function using only min terms, using only max terms. Both representations are exactly same. Function 1 ആവുന്ന കണ്ടീഷൻസ് min term വെച്ച് പറയുന്നു. ബാക്കി കോമ്പിനേഷനിലൊക്കെ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഫംഗ്ഷൻ 0 ആയിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ മാക്സ് ടേംസ് ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ 0 ആവുന്ന കണ്ടീഷൻസ് മാക്സ് ടേം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു കോമ്പിനേഷൻസ്. ബാക്കി എല്ലാ കോമ്പിനേഷനിലും ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഫംഗ്ഷൻ 1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ 2 ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ബൈ എക്സ്പ്രസിംഗ് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് മിൻ ടേംസ് or by expressing the function's max terms. Min terms are those product terms that will return a logic 1 corresponding to each and every input combinations. A max term is a sum term that returns a 0 corresponding to each and every input combinations. The indexes of min or max terms are identified by identifying the decimal equivalent of the input combinations. Okay, right. Can you give some questions to practice subtraction? Right. Okay, please write down. We'll have few questions, then we'll wind up. Okay, so please note the questions to perform the subtraction. Let us take base 9. So 8 1 base 9 minus 3 7 base 9. Question number 1. Question number 2, let me take base 12. 2a base 12 minus 1b base 12. And I'm expecting a base 12 result. Here, base 9 result. In the second question, I should supply the 12 symbols, 0 to 9, 10 symbols corresponding to decimal plus A and B, right? 12 symbols for base 12. So decimal equivalent of A is 10, decimal equivalent of B is 11. Okay, right. Third question. Let me ask you to subtract 2 4 minus in base 6 1 5 in base 6. I'm expecting a result in base 6. Fourth question. Let me ask you to subtract A B C D base 16. Subtract 0 D C P base 16. I'm expecting a base 16 result.
this you can work it out. And you need not practice more and more addition and subtraction. Once you are comfortable with addition and subtraction in base n, then just leave it. Okay, until you are comfortable you can practice. Okay, so base 9, base 12, base 6 and base 16 subtraction. Base 16 symbols 0 to 9, 10 symbols, then A to F, 6 symbols. Okay, any other questions? Sir, hello sir. Yes, tell me. ഇതിപ്പോ രണ്ട് വാല്യൂസിലും സെയിം ബേസ് അല്ലേ തന്നിരിക്കുന്നത്. ബേസ് 6 ആണ്, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ് 9 ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ബേസസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ subtraction or addition in different bases are not directly possible. Either you have to convert base 1 to base 2 or base 2 to base 1. അപ്പൊ ഏത് ഹയസ്റ്റ് ബേസിലേക്കാണോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക? എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും convert ചെയ്യാം, no issues. They should be in same bases. You can practice. Okay. രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ബേസസ് എടുക്കുക. എങ്ങനെ വെരിഫൈ ചെയ്യുക റിസൾട്ട്? ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറെന്റ് ബേസസ് ഡെസിമലിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡെസിമൽ ആൻസർ അവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ബേസ് 1 ബേസ് 2ലോട്ട് മാറ്റി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബേസ് 2ലെ റിസൾട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. ആ ബേസ് 2നെ ഡെസിമൽ ആക്കിയിട്ട് പഴയ ഡെസിമൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ ആണോ? Okay sir. Right. Any other questions? Right. Okay, then let us wind up. Thank you very much. Thank you for listening the class. Thank you all. Okay, we'll meet next time. Bye bye.